Друзі, вітання всім на нашій новій зустрічі. Ми раді привітати наших учасників-учасниць, всіх, хто доєднався до нас вперше, і всіх, хто доєднувався до нас до цього, і вже є майже нашими друзями та рідними людьми. Так, пані Світлана, ми теж вас обіймаємо. І ми раді вітати наших терапевтів і терапевток з Американського інституту травми. І, Прекрасно. мабуть, так, а потім. I would like to welcome you all at our meeting today. All those who are new to this meeting, and those who have been here for many times and who have become a family to us. And I would also like to welcome the group of therapists from the Trauma Resource Institute. And welcome. І тема, про яку ми сьогодні планували поговорити, це пильність. Вже триває 4-й місяць війни і... Зачекай, будь ласка, яка тема? Про пильність. Я зараз розповім, щоб ви це зрозуміли. Так. І вже триває 4-й місяць війни, ми розуміємо, що звикнути до неї неможливо, але всі помічають, мабуть, що люди стають менш пильними. Тобто під час повітряної тривоги вже далеко не всі спускаються в укриття. На вулиці іноді залишаються під час повітряної тривоги, в деяких містах залишаються навіть діти. Тобто люди вже іноді не так активно реагують на сигнали небезпеки. Можливо, таким чином, можливо, це говорить про те, що нервова система звикла, але це може бути, і таким чином зберігає себе від перенапруження. Але це може бути життєво небезпечно. І запитання, власне, про що ми хотіли сьогодні поговорити, як не втрачати пильність, як не втомлюватись, піклуватись про свою безпеку, і як робити це, не дивлячись на те, що ми знаходимося в стані постійної напруги вже декілька місяців. Anya was saying that the topic of our today's talk is being alert, being attentive. I don't know if I translated it correctly. To being on the alert. Well, she was saying that we have been going through war for more than 3 months, and although it is not possible to get used to war, some people are becoming less alert. For example, not all people go to bomb shelters during the air alarm. Even children sometimes play outdoors because you never know where the missile will hit, and people think probably that it will not hit there, but also maybe because people do not react to signals of danger, get used to it, and nervous system gets used to it. And our question today and our request for advice today is how to stay being alert during the wartime, not to be afraid, not to be tired. No, how to be alert during war times, even though we are all tired, and it seems that it has been going on for such a long time, and how to support our dear ones also. Thank you very much for that question. We will be giving some responses to that question throughout this call. And before we do that, I just wanted to
very briefly just welcome everyone to the call, everyone who can be with us live, and also everyone who will be watching this later. We're thinking of you and always wishing for your safety and your well-being. Кріста Тінарі, хотіла би подякувати за це питання і за цей запит. І сказала, що вони будуть говорити протягом нашої зустрічі, відповідати на наше питання, але поки що вона хотіла би нас всіх привітати і сказати, що вона дуже рада бути з нами, і що вони з нами, і що вона думає про нас. Ми в її серцях, і в серцях її друзів. And we'd like to just take one moment of silence so it will give us time to send our support and our love to you and everyone who is with us today, and for you also to receive that love and support, and just take that in and know that we're with you. Кріста хотіла би запропонувати хвилинку стишення, щоб ми могли послати цю підтримку вам, і ви могли б взяти в цьому участь. Хвилинка стишення. Thank you. So my name's Krista, and I am a certified CRIM trainer, and I'll be helping to facilitate the call today. Also on the call, we have Stephanie. If you want to give a wave, Stephanie, who's with the Trauma Resource Institute. And Ron also is with us today. He's also trauma therapist. And Teresa, I'm going to give a wave, also certified with CRIM, and Tanaz. Okay. Мене звати Танас. Мене звати Кріста, і я займаюся моделлю стійкості спільнот. Я хотіла б вас всіх привітати. Сьогодні буду брати участь в нашій зустрічі, а також в нашій зустрічі беруть участь Стефані, яка махала колись раніше рукою, Рон, Тереза, він знову це робить, і Танас. Вітаю вас. Thank you. This is a question for you, maybe Anya and Elena. We were going to do a brief resourcing practice and then answer the question. Would you like us to explore the question first and then do the resourcing practice? What is your feeling about what might be most useful? Ми збиралися зробити коротку ресурсну практику, а потім відповісти на питання. Як вам краще, щоб ми відповідали на питання спочатку, чи робили ресурсну практику? Просять нас відповісти, напевно, десь в чаті. Робили ресурсну практику. Практика. Yes, resourcing. Okay, thank you so much. We'll be very glad to do that. I'm going to pass it to Tanaz, who will lead us in a resourcing practice. Практику буде робити Танас, а я буду перекладати, наскільки я зрозуміла. Our hearts are with you at this time. We invite you into this resourcing practice
And knowing that this can be a beautiful way to nourish your nervous system as you're going through so many different challenges. Моє серце з вами. Я хотіла би запросити вас на цю ресурсну практику. І це буде чудовим досвідом в цей час, коли, я сподіваюся, що це буде чудовим досвідом в той час, коли ми всі проходимо через такі важкі часи. I invite you to get comfortable in whatever position feels right to you, checking in with your body, loosening all of the muscles that might be a little bit tense, and stretching as needed. Я хочу, щоб ви сіли зручно, розмістилися так, як вам зручно, розслабили всі можливі м'язи. Checking in with our bodies, inviting in a sense of relaxation. Перевірили свої відчуття тіла і побачили чи відчули релаксацію. And now, if it feels right to you, I invite you to close your eyes. If you prefer to keep them open, then please look downwards at a single point on the floor. І зараз я би хотіла, щоб ви закрили очі, і якщо вам буде так зручно. Якщо вам зручніше відкрити очі, я прошу, щоб ви дивилися вниз. Так буде краще. And I invite you to bring to mind anything that gives you comfort, joy, peace, happiness, or hope. Я хотіла би, щоб ви подумали про щось, що приносить вам радість, щастя, приємне відчуття, радість, задоволення. This could be a precious object or a picture that you are carrying with you, a spiritual resource. Це може бути якась важлива річ, яку ви з собою маєте або носите, якась духовна річ, духовний сувенір. If you have an object, you may hold it or look at it. Цю річ з собою, ви можете взяти її в руки, можете тримати її в руках. It could also be a good memory, a person, place, an animal, or something that you really like about yourself. Це також може бути пам'ять про якесь хороше місце, про щось хороше, що вас примушує, що вам приносить хороші думки. Take a moment and choose your resource and bring it to mind. Подумайте, поміркуйте і пригадайте свій ресурс або візьміть свій ресурс. As you're doing that, I invite you to track sensations in your body from the crown of your head to the tips of your toes. And notice the positive, the neutral sensations. Коли ви так робите, я запрошую вас зауважити, помітити відчуття у своєму тілі. Від верху голови до кінця, до самих ніг. І подумати, зауважити, які це відчуття, чи це приємні, чи нейтральні. Where are those pleasant or neutral sensations in your body? І якщо ви помітили приємні або нейтральні відчуття, подумайте, де вони в тілі.
And I also invite you to intensify your resource. Я також запрошую вас інтенсифікувати свій ресурс, зробити його сильнішим, яскравішим. Put yourself fully in that moment. Будьте, будь ласка, у цьому моменті повністю. Do you see? What do you see? What can you hear? Що ви можете, що ви бачите, що ви чуєте, What can you touch or feel? до чого ви можете доторкнутися, що ви можете відчути. And as you're doing that, track the pleasant and the neutral sensations in your body. І коли ви це робите, зауважте нейтральні або приємні відчуття в своєму тілі. І емоції. Do you feel a sense of warmth near your heart? Do you feel a smile on your face? Коли ви відчуваєте тепло, може бути на вашому обличчі посмішка. Or a sense of internal comfort or peace? Відчуйте внутрішній комфорт або мир. Take a moment to be with your resource and track those pleasant and neutral sensations. Декілька хвилин залишайтеся зі своїм ресурсом і слідкуйте за своїми нейтральними і приємними відчуттями. And now recognizing that this resource is always with you, always within you, and something you can always access whenever you need it, gently release the moment. І зараз, коли ви усвідомите, що цей ресурс завжди залишається з вами, це те, до чого ви завжди можете повернутися, і те, що ви завжди можете отримати. Легко відпустіть цей момент. Gently open your eyes when you feel ready, and I invite you to join us back on the screen as you feel ready. Коли ви будете готові, відкрийте очі, і я запрошую вас доєднатися до нас. Thank you. Дякую. Thank you, Tanaz. If anyone would like to share their resource and sensation that came up as you were doing the resourcing, either aloud or in the chat, we would invite you to do that. One thing that we really have found to be so helpful during this time is to share with one another resources as a community, and that helps us build our community resilience with one another. Коли ми робили таку ресурсну практику, ми помітили, що дуже корисно і дуже приємно ділитися одне з одним своїми ресурсами, особливо в такі тяжкі часи. Може, я так зрозуміла, може, хтось хоче поділитися своїм ресурсом. Друзі, ви можете написати в чаті або вімкнути камеру чи мікрофон і сказати голосом. So you can write in the chat or
talk. Я If you are щаслива, що sharing я resources. з вами, що я вас бачу, що мої рідні здорові і живі. І це мені тепло від цього. Здоров'я вам всім і миру нам всім. My resources, that I'm here, that I see you, that my family is healthy and safe. And I wish you health to all of us. There are many people who write in the chat. Krista has written, це об'єкт чи щось таке, на що ви можете подивитися, потримати. Добре. Це стосовно нашої практики. З програми для перекладу. Якщо це об'єкт або щось, що ви можете дивитися. Галю, давай, може, я прочитаю, бо no. тобі, мабуть, не дуже зручно, так? Моїм ресурсом було ремесло. Щоб тримати речі на своєму столі, які зробила для мене дитина. Вони барвисті та вкриті блиском і змушують мене посміхатися, а моєму серцю стає легко. Це написала Стефані і англійською, і українською мовою. Ви можете почитати це в чаті. Рон написав, що посмішка на обличчі моєї дружини – це мій ресурс. I just want to point out that I see smiles on some faces here on our screen together as you were reading the resources, Helena. I noticed smiles appearing. I'm just going to invite everyone to notice the sensation of the smile. Я помітила, що коли ви читаєте ці повідомлення в чаті про ресурси, у вас з'являється посмішка на обличчях. Я хочу вас попросити, щоб ви звернули увагу на відчуття, які ви маєте, коли ви посміхаєтесь. Які у вас відчуття? Галю, і у нас є ще коментар від пані Олени, яка пише, що найкращий ресурс – це вода. Вона з нами від народження, а фонтан підіймає настрій. Дякуємо, Олена. One of our participants, Olena, has written that the best resource is water. Water is with us since our... Oh yes, Stephanie has already translated. I probably don't need to interpret. Yes, the best resource is water. She said that it has been with us since our birth or since the beginning, and that the fountain lifts the mood. It sounds very poetic the way that it's said. Так як Олена ви сказала, це дуже звучить поетично. Про те, що фонтан піднімає настрій, що вода з нами з народження. Thank you. Thank you for engaging in that practice and sharing your resources with us. Дякую, що ви поділилися ресурсами. We'd like to transition now to considering the question that was posed to us. And this question was about the actions that some people are taking when the air raid sirens are going off in Ukraine. And the question says, you know, I'm noticing that sometimes the air raid sirens are going off and people are not taking shelter. They're not taking that as an emergency signal. Why is this happening? Is this perhaps because the nervous system is just becoming fatigued, or perhaps some other reason? And how can we stay safe? So do I need to translate that, or you are repeating that for our therapist? I will probably translate it. That would be good. Thank you. Кріста повторила питання, з яким звернулася, яке озвучувала Ганна, і воно стосувалося наших дій. Те, що ми робимо, наприклад, коли лунають
сирени і починається повітряна тривога. Хтось з нас не йде в бомбосховище, не робить якихось таких кроків для захисту, для свого захисту. І чому так відбувається? І що з цим робити? And as our team was very briefly considering this question just prior to the call, we had a few questions ourselves about it. And we were wondering if the person who asked the question, are they with us on the call right now? Ми отримали це питання незадовго до нашої зустрічі, і ми маємо свої питання, роз'яснювальні питання. І якщо людина, яка поставила це питання, є зараз на зустрічі, то ми б хотіли поставити це питання. Є? Аня? Є ця людина? We're not there with you in your communities. We were thinking of a few scenarios that would maybe cause this reaction, and we didn't know which one was perhaps the one that was happening in your particular community. So that's why I was asking if the person was here, but we can just talk through some of our thoughts about it. Кріста питалася, хотіла поставити ці питання, тому що вони не знаходяться з нами в нашій громаді. Вони собі подумали про декілька сценаріїв, які можуть бути причинами такої реакції, і хотіли розпитатися більше про нашу ситуацію. Але якщо це неможливо, то Кріста може відповідати так. So we're going to just give a few different ideas and suggestions, and it may, apply to you or someone else. And also it may be, people might be having different reactions or even the same reaction for different reasons. So that's important to keep in mind as we discuss this issue. I would like to translate also, to pay attention to message in the chat. Olena wrote that people are getting used to everything. For example, we are having a siren, an air alarm now, and she didn't even pay attention to it. And now I translate into Ukrainian. Кріста говорила, що ми всі можемо мати різні реакції. І часто ці реакції можуть бути також з різних причин. Тому вони хотіли б озвучити деяких зі своїх ідей і порад, які вони нам пропонують. So it could be the case that people have been hearing the siren, and at first it was very activating to their nervous system. And it was a clear signal that an emergency was happening. And everyone's nervous system, or many people's nervous systems, were immediately responding to that and reacting to that, which was motivating them to take shelter. So that probably was happening at first. Могло бути так, що коли спочатку починалася повітряна тривога і звучала сирена, вона активувала їхню нервову систему. Це був чіткий сигнал про те, що це якась важлива emergency ситуація. І, можливо, це мотивувало їх реагувати у такий спосіб, тобто йти до бомбосховища чи якось інакше реагувати. And it could be that after this happening many times, there is a type of fatigue that happens with the nervous system. It gets sort of accustomed to this, new situation, and it's not
your body's not responding the same way to that signal. Коли це відбувалося довгий час, вже досить довгий час, можливо, спостерігається така втома, коли нервова система вже звикла до цієї ситуації і не дає таку реакцію, як спочатку. For some people, this could mean that they are bumped out of their resilience zone and are perhaps stuck in the lower zone, the zone where the nervous system is kind of depressed and there's just fatigue and feelings of helplessness or hopelessness in that low zone. So you were saying that for some people it seems that they have been bumped out, yes? It could be, yes, that could be. Можливо, це тому, що з деякими людьми, можливо, це тому, що їх вибило з зони стійкості, і вони знаходяться в зоні пригніченості. І тому така реакція. For other people, it might not be that they're bumped into the low zone, but that they're actually making a new interpretation of the signal of the air siren, and they are not interpreting it as the same type of danger that they did when they first heard it so many times. Для інших людей це може бути не той випадок, коли їх вибило з зони стійкості, а це може бути нова інтерпретація сигналу повітряної тривоги, коли вони вже не сприймають її як в цьому випадку, принаймні, як небезпеку, як вони робили це раніше. I cannot hear you. Okay. We'll take those two possibilities right now. And actually, I would like to invite someone else from the team. Maybe Ron has something to share about this. If it is the case that someone is bumped out of the resilient zone and in the low zone, and this is why they're not responding to the siren, what types of things would you recommend that person or that person's loved ones could do to help them in a situation like that? Кріста хотіла би взяти кожну з цих ситуацій. Ну, спочатку, наприклад, першу ситуацію, коли людину вибило з зони стійкості, і вона знаходиться у зоні пригніченості. Які типи дій і що можна зробити в такій ситуації, і що варто робити? І хотіла би запросити своїх колег, можливо, Рона. Hi. So after going through that wonderful resource exercise that Tanaz did, I was calm and relaxed and believed that I would make good decisions. Коли я зробив цю чудову практику, ресурсну практику, яку нам запропонувала Таназ, я був спокійний і розслаблений, і мені здавалося, що я виберу хороші речі, зроблю правильні рішення. But when I am pressured, worried, agitated, busy, I may find myself cluttered and not make such great decisions. Рон говорить про загальні речі, не тоді, коли він робив, а взагалі, коли він робить таку практику, коли він знервований, спішить, не має часу подумати, ну і багато різних подібних ситуацій, то, як правило, він
не робить, не приймає хороші рішення. At those times, it might be helpful for a friend or a loved one to approach me and have a discussion about how I am taking care of myself. В такий час може допомогти, коли дорога людина підійшла б до мене і поговорила зі мною, спиталася, як я турбуюся про себе. If I appear to be in the low zone, it might be helpful for them to try to get me moving, get me activated, and have me think about tasks, easy tasks that I could easily do right then. Якщо я в цей момент в зоні пригнічення, добре було б, мені би допомогло, якби ця людина допомогла мені рухатися, примусила мене рухатися, активувала якось мою діяльність і, може, дала якісь прості речі, які я можу, завдання, які я можу зробити. Whether in the high zone or low zone, it might be helpful to do help now skills, to drink water and notice that, to notice my surroundings. Чи ви знаходитеся в зоні збудження чи в зоні пригніченості? Стратегії швидкої допомоги, наприклад, випити склянку води, можуть дуже допомогти. And then I think a conversation about how I am acting would be helpful in terms of the safety issues. Я думаю, тоді розмова про те, як я поводжуся, як я дію, була б помічною, допомогла б в плані безпеки. And I think in that conversation, it would be helpful to discuss the effect of my actions, not only on myself and the danger I might be putting myself in, but on the example I'm setting for my friends, my family, and the community. Я думаю, в цій розмові добре було б, допомогло б, якби ми обговорили наслідки, які моя поведінка має не лише для мене, а для інших людей, для моїх друзів, для моєї сім'ї. Because when we, as a society, are doing what we can to keep safe and to follow the regulations that are recommended, then we are stronger and more unified. Тому що тоді, коли ми як громада і як суспільство, ми дотримуємося безпеки і дотримуємося правил безпеки, це добре. So I would, when I was back in my resilience zone, I know that I would appreciate being supported as well as challenged to do the right thing and to set the right example for my community. Ті, коли я би повернувся в зону стійкості, мені би захотілося, і це так само було викликом, бо для мене приємним, зробити
правильні речі для своєї громади, для своєї спільноти. Thank you. Дякую. Would anyone else from the team like to offer another perspective or another idea? Чи в когось є ще якісь ідеї? Krista, I was just going to share, I had a thought while we were talking about another kind of aspect of the biology of all that's happening, if I can share. Стефані хотіла би поговорити про інший аспект біологічний. Yes. So I know early on, and throughout the calls, we have at times talked about the brain and how the brain is designed in different parts that regulate our survival responses and our emotional responses and our thinking responses. Я пам'ятаю, що на різних наших зустрічах і раніше, і тепер ми часто говоримо про мозок і про те, як мозок організовано, про те, як різні частини мозку відповідають за виживання, або за емоційні відповіді, або за якісь інтелектуальні речі. Yeah. So there's a very small piece of our brain housed, we have our thinking brain, and right here in the middle is this emotional brain, and there's a very small piece called the amygdala that is really in charge of sensing threat and letting us know when something is dangerous and when it is not. Yes. I was just trying to translate this part of the brain, and because If you just even you don't even have to name it, Helena, if you just want to say there's a small part in our brain that senses threat or danger. Ми знаємо, що в нашому мозку є така маленька частина, яка відповідає за емоції. І ви бачили, напевно, під час наших зустрічей або щось раніше, цю малюсеньку частину в нашому мозку, яку я не пам'ятаю, як вона називається, ви можете мені допомогти, amygdala англійською мовою, яка відповідає за виживання і за наші реакції, коли ми відчуваємо небезпеку. And so this very small part of the brain has a big role, because what it does is it develops these kind of templates. So when there is danger, it will sense that, and it will alert your body that there is danger. І ця малюсенька частина мозку має велику роль, грає велику роль, тому що вона створює такі шаблони так, як ми реагуємо на небезпеку. Коли щось відбувається або не відбувається, іноді навіть ця маленька частина мозку нам говорить, що є небезпека і якось треба реагувати. And so it's possible that for some, because and this is probably good, but if the air raid sirens have gone off and nothing has happened, there's nothing for the amygdala to create, or for this small part of the brain to create a template on. It hears the siren, but there isn't that connection to danger. And so for some, it just may not be alerting them that the siren means that they need to be aware and protect themselves. Коли ми говоримо про те, що мигдалевидне тіло щось каже, це, напевно, не зовсім правильно, тому що це трапляється дуже швидко, це миттєва реакція. І для деяких людей, можливо, коли
звучить сирена, і вони чують цю сирену, оця частина мозку не говорить їм, що існує небезпека, що є небезпека, і що треба якось рятуватися так, як рятуються. And for some who may have heard the sirens and then they were unfortunately followed by some type of disaster, they may be hypervigilant now every time they hear a siren because their amygdala associates that with the most danger. And so you have kind of two extremes where one person's brain has learned that the sirens don't mean danger, and one person's brain has learned that they do, and they react in very different ways. Ну, ця людина, яка чує сирени і не бачила особисто, як, що може після них трапитися, тобто не переживала таку стресову ситуацію, вона може бути, її мозок може реагувати так, що немає небезпеки, а в когось іншого, хто чув сирену і після того відбувся якийсь вибух чи якась жахлива ситуація. Така людина може стати суперпильною, надпильною. І тепер кожен раз, коли вона чує сирену, вона буде відчувати небезпеку, знати, що є небезпека. So for those whose amygdala is, for this part of the brain is maybe not sensing danger, one way to stay alert may be to develop a sort of routine. So when you hear the siren, are you able to assess your surroundings? Are you able to take a moment and, you know, place a hand on a desk and ground, or notice your breathing, notice the sensations in your body when those sounds go off, and really take an assessment of yourself and your environment, so that if your amygdala is not saying it's danger, you can still kind of create this routine where you're able to figure out for yourself if there's danger or not. Якщо у вас така ситуація, що ваше мигдалевидне тіло не реагує на сирену як небезпеку, ви можете в таких ситуаціях просто виконувати якісь рутини. Коли ви слухаєте сирену, ви можете подумати про своє відчуття, про те, як що навколо вас, як ви себе відчуваєте, що відбувається навколо вас, і чи є достатньо причин для небезпеки. And I recognize, even as I say that it may be impossible to know, but if you can get in the habit of checking in with yourself, then you can start to recognize, at least within your own body, when there are those signals of distress that are unpleasant, that might indicate that this is something you need to take serious, versus those sensations of well-being or those pleasant sensations that allow you to remain in your resilient zone and go about your daily tasks. Я розумію, що іноді часто це просто неможливо передбачити ситуацію, але якщо ви виробите в себе таку звичку, рутину, прислухатися до своїх відчуттів і до оточення навколо, ви принаймні зможете на рівні свого тіла бути в змозі залишатися в зоні стійкості і діяти так, як найкраще.
And with that, I will pass it on to another team member to give their thoughts. Я передаю слово іншим, хто хотів би ще щось сказати на цю тему. I translated this into Ukrainian, but I guess it was not for Ukrainians. Thank you. Thank you for those comments from the team. And I just wanted to emphasize the point that you're living in a highly unpredictable situation with daily stress. And your nervous system is designed to respond to that stress in order to keep you safe. And so however you respond, it's your nervous system helping you out and working as it should. And this is very good and normal. Я хотіла б дякую вам всім. Кріста, дякую всім терапевтам, які виступили, але хотіла так само наголосити, що ми зараз перебуваємо в ситуації, яку не можна передбачити. І наша нервова система, вона так сконструйована, що вона відповідає на небезпеку. Well, actually, I think I forgot part of it. I started translating that nervous system is designed to respond to danger, and I totally forgot the rest of it. I just wanted to say that both things that Stephanie described, for example, the amygdala getting activated and it deciding about danger. Mm-hmm. And if somebody has come up with, one interpretation, there's danger or there's not danger, that is okay and that is normal. That's a normal response to the situation that you're experiencing, which is very unpredictable. It's more difficult to know to make predictions about the future, right? So I just wanted to normalize the different reactions that people might have. Я сказала, що я забула кінець фрази Крісти і попросила її пояснити мені ще раз. І Кріста хотіла, щоб ми знали всі, що ті дві реакції, які описувала Стефані, коли ми відчуваємо небезпеку, коли ми відчуваємо небезпеку, і ще якісь інші ситуації, вони нормальні, тому що ми живемо в непередбачуваному світі зараз з вами. І дуже важко передбачити чи порадити будь-що в такій ситуації. Тобто, напевно, хотіла нас підтримати. It's very normal, for example, when there is constant threat or very frequent threat to one's physical safety, that one does become fatigued. Actually, this is emotional fatigue, psychological fatigue, and bodily fatigue from this stress hormone that is constantly in your body. So when you have constant threats like this, it is very normal for the body to become fatigued in that way. Наприклад, коли у вас постійна небезпека, фізична небезпека, і постійно виробляється цей гормон стресу, це абсолютно нормально, коли ви стаєте, коли ви змучуєтеся від цього. Це емоційна, якась когнітивна, ще якась втома. І вона абсолютно нормальна від того, що постійно виділяється гормон стресу. So one thing you can do that will help you, that's very protective, that will help keep you from getting very tired and very fatigued emotionally and physically, is to practice the resourcing skills and the sensing and tracking and trying to stay in touch
with your nervous system and bring your body to a connection of a sense of well-being. It gives your nervous system a break and a release from it being on that state of alert, which actually has very good health benefits as well. So that is what you can do, not just when the air raid siren's going off or when there's danger, but just as Stephanie was saying, a part of a routine is to practice these well-being and resiliency skills. Те, що можна зробити в такій ситуації, коли у вас постійна небезпека в вашому життю і виробляється гормон стресу, ресурсні практики і увага до свого тіла, до відчуттів свого тіла, зв'язок зі своїм тілом, зв'язок з оточенням. І Кріста перерахувала ресурсні практики. Це ресурсна практика і просто ресурсна практика. Бо там, я не пам'ятаю, що які, ви їх, напевно, дуже багато знаєте. Вони допоможуть. Це не означає, що ви маєте їх робити тоді, коли небезпека. Звучить сирена, і ви робите ресурсні практики. Просто коли ви постійно їх робите, то це чи часто їх робите, це робить таку перерву в вашій нервовій системі, перерву вашому мозку, стабілізує його. І я так зрозуміла, що ви будете правильно і найкращий спосіб реагувати, коли буде небезпека. Thank you. So I wanted to acknowledge our timing and just thank you so much, Elena, for your translation. So very helpful to us. Thank you so much. You can translate that. Кріста поважає наш час. Вона дякує нам всім за те, що ми були з ними. І, напевно, буде зараз закінчувати. You. I just wanted to ask Anya if there's anything else that you would like to ask or anything you would like to add to the conversation. Аня, чи хотіла би ти щось додати? Я, напевно, зарано сказала про закінчувати. Чи хотіла би ти щось задати якісь питання чи якісь коментарі? Ти, напевно, часто коментуєш. Так, дякую, Галю. Я ще думала ось про які речі. Я думала, що багато людей, які приїхали з місць, які перебувають в більшій небезпеці, іде обстріли, іде постійна небезпека, це така умовна норма життя на цій території, які переїжджають в більш спокійні місця, наприклад, там на захід України. І я бачу, що ці люди стають менш пильними і менше реагують на небезпеку. Але ми знаємо, що бувають і ракетні напади, і ракетні обстріли, і багато всього іншого відбувається по всій території України. То як нагадати собі про те, що знаходячись навіть в тому місці, де тобі здається, що тут небезпека, що тут безпечно, ти маєш тримати свою нервову систему під контролем, і навіть коли тобі іноді дуже не хочеться там переривати якусь справу, не хочеться спускатись в укриття, ти маєш це робити і маєш дбати про себе. Як собі нагадати, коли ти з дуже гарячої ситуації перейшов в менш гарячу, але небезпека все одно, ми знаємо про те, що в Україні наразі немає безпечних місць. Anne was saying that she has some comments and probably will need your help with that. We have this situation in Ukraine, and many people are moving from the places where there is a lot of shelling and a lot of things happening.
and they are moving to safer places, to western parts of Ukraine. When they were in their place, this danger probably became some conditionally like a norm for them at some point or not. But when they move to the western part of Ukraine, they are becoming less alert, and they do not pay attention to air alarm and to sirens. And but we all know that missiles can hit any part of Ukraine, and it has been proven many times. And what Anya was asking, what do we do to make these people, well, to help these people act in a wise way that would protect them, even though they don't have this feeling of danger. Yeah. I just want to, I'm sure I don't have a very good answer. It's a very challenging dilemma, but I want to acknowledge the compassion and the empathy of the question, and just the love that it shows and concern that it shows, even for other people who you may not know. Can you repeat that? Yes. I first said that I'm sure I don't have a very good answer, because I think it's a very challenging situation. But I wanted to acknowledge the empathy that she's expressing through that question, and the care and concern for fellow country people, even people who she may not know. I just wanted to really acknowledge the compassion and empathy of that question. Це питання, на яке Крістен, можливо, не має хорошої відповіді. Це дуже питання, який виклик може бути для нас. Але вона хотіла висловити свою повагу, не знаю, своє визнання тому, як Анна, як ми думаємо, відчуває емпатію і співчуття до людей в цьому питанні, і навіть часто до людей, яких вона не знає. Так що це не відповідь. This was not an answer. I do realize that. I apologize for not having a quick answer, but I'm hoping there's a way through that empathy and compassion. Perhaps dwelling on that a bit more can lead to an answer that's right for that particular situation. Можливо, якщо ми більше про це будемо говорити, і про емпатію, співчуття, це призведе до того, що ми зможемо краще відповісти на це питання. І я бачу, ти, Аня, ще щось хочеш сказати, так? А я хотіла подякувати Крісті за її відповідь. До речі, я почула в її відповіді, я почула для себе відповідь на це запитання, і якщо можна, я б сказала те, що я почула в словах Крісти. Anna was wanted to thank Krista for your wonderful answer, and she said that in your answer, which was not an answer, she heard a kind of response, a kind of way out, and something that we could do, and she would like to share it.
Mhm. Я, слухаючи те, що говорила Кріста, я подумала про те, що дбаючи про себе і нагадуючи собі про необхідність дбати про себе, ми таким чином проявляємо емпатію і дбаємо про наших рідних, які хвилюються за нас в ці хвилини, і потім ми дбаємо про свою країну, для якої кожен та кожна є великою цінністю. То я подумала про те, що в ці хвилини, коли ми чуємо тривогу, і нам здається, що ми в безпеці і сюди нічого не прилетить, ми маємо подумати і проявити емпатію до інших людей, які за нас хвилюються, і бути до них емпатійними, бути до них щирими і бути для них, залишатись для них цілими та неушкодженими. What I was thinking is that when we take care of ourselves and act safely regarding ourselves, it is something that we can help with for our family and dear ones. I think we could, when every time when something like that happens and there is a siren and we don't want to go to the bomb shelter and we think that we are in a safe place, we could just think about about our family and about our dear ones, about our friends who care about us, and act the way that would be good for them and for us. Could you ask Anya what she notices inside as she thinks about doing that? When she thinks about what? Taking care of herself so that it helps her family and friends. Що ти відчуваєш, коли ти думаєш про оцю турботу про себе і турботу про інших, думати про інших? Що ти відчуваєш в тілі? Аня? Принаймні у мене, Галя, мене чутно? Так, чути. Я подумала, що... Галя, мене чутно? Так. Принаймні, мені здається, що в ці хвилини, коли я думаю про інших, у мене значно підвищується бажання дбати про себе в ці хвилини, коли я чую сигнал тривоги. Відчуття в тілі. Можеш прокоментувати? Я скажу про бажання дбати про себе, але відчуття в тілі. Можеш щось сказати? Чи сказати, що нічого не відчуваєш? Ні, я точно відчуваю. Мені здається, що це таке якесь піднесення, це, мабуть, легкість. Легкість. I don't know, feeling in the body, something, I don't know if I translate it correctly, interpret it correctly, lightness in the body. Is there such a feeling? Yeah. Could you ask her where? Where? Well, I didn't translate everything. She says that, oh, okay, good. А ти можеш сказати, де? Це відчуття. Так, Галя, я можу сказати, мені здається, що мені легше в голові, і мені здається, що мені легше ось тут в зоні плечового пояса. Так. So she showed it. There it is. I don't need to translate it. Near her hand and in the shoulder part. Thank you so much for sharing that with us. Дякую. Yeah. За те, що ти поділилася цим. We really hope that this resourcing practice today and our conversation has helped you in some small way. You know, it is such an honor for us to meet with you and to respond to your questions. And
to be inspired by you every time. It's really our honor. So thank you so much for being with us. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч, наша ресурсна практика і потім відповіді на ваше питання, ця розмова сьогоднішня трішки вам допомогла в чомусь. Це для нас велика честь бути з вами і допомагати вам. Я хочу додати, що англійською мовою ця практика звучала дуже-дуже ресурсно. Якщо хтось розуміє англійську, то буде дуже добре. Галя українська, вона теж була дуже ресурсною. Угу. Мені дуже важко було перекладати, тому що я сама хотіла. I was just saying that when we were doing the resourcing, it was just difficult for me to interpret because I wanted to engage and practice myself, and I kept forgetting things and looking for the words. But in English, it sounded very, very resourceful. Yes. Well, I think it's time for us to close out our call. So as we do that, I'll just invite you to notice any sensations of release that might have come right at the end of the call, perhaps some breathing more deeply or shoulder release or lightness or opening, just to notice as we end. Нам, напевно, треба прощатися. Я хочу, щоб ви зауважили, чи ви помітили, і чи є якісь відчуття розслаблення в плечах, чи в якісь інші частини тіла, якісь такі тілесні відчуття, які відбулися після цієї зустрічі, і зауважили, чи є вони. And as always, we're wishing peace and safety to each of you. Як завжди, ми вам бажаємо миру і безпеки. Кожному і кожному. Друзі, дякуємо дуже. Бажаємо всім бути в безпеці, бажаємо всім миру і нагадуємо, що наша наступна зустріч відбудеться в понеділок. То до зустрічі всім, і у нас, Олена, дякуємо за слова підтримки в чаті. Дякуємо і до зустрічі. Thank you. And our next meeting will be on Monday, and we would like to thank to everyone who was here. And see you on Monday. Helena, I just wanted to remind Anna that this Monday is actually a holiday, so in the United States, so we had already arranged to not have a call on Monday. So we will be back on Wednesday. Наступна зустріч буде не в понеділок, Аню, а в середу, тому що і всім учасникам, хто є, хочу сказати, тому що в понеділок в Сполучених Штатах державне свято, і в них не виходить з нами з'єднатися. Стефані, дякуємо дуже. До середи. Дякую дуже, Стефані, за нагадування. Дійсно, ми говорили про це напередодні. І тоді до середи зустрінемось з вами в середу. Thank you for reminding, Stephanie. Дякуємо. We recall that you were talking about that. See you on Wednesday. See you all. Thank you, Yakov. І всім гарних свят. До побачення. And have good holidays.